Здравствуйте, уважаемые участники международного проекта «Русский язык в Африке. Дорогой, дружбы и сотрудничества». Меня зовут Богданова Марина, я куратор проекта, и я рада приветствовать всех на нашем занятии «Давайте говорить на русском». Я с удовольствием передаю слово нашему педагогу, нашему учителю Майе Ермошиной. Hello, dear friends. Здравствуйте. Меня зовут Майя Ермошина, and I'm really happy to see and then to hear you in our class. So, guys, so dear friends, let's start our class. And again, we will talk about Russian language, Russian grammar. And I hope it will be interesting. So, firstly, I would like to know about your mood. Давайте сначала поговорим о том, как у вас дела. How are you in English? Как дела in Russian? По-русски. Мбока, привет. Как у тебя дела? Мбока, отлично. Хорошо, так себе или плохо? Как дела? Хорошо, спасибо. Отлично, спасибо большое. Супер. Кто готов? Who is ready to answer about your mood? Как дела? Ага, да, пожалуйста. Как дела, Гай Коломбай? Как дела? Как дела? Ага, and you can answer. Отлично is great. Хорошо, it's fine. Так себе, нормально. So, или плохо, bad. Sorry, it's my first day. Oh, Yeah, it's my first day. I received the email today, and I would like to take my time to learning. okay. Nice to meet you. So, Thank you. we talk about the question, how are you? In Russian, we will translate it, как дела? And look, we have some variants how we can answer. For example, we can say great. In Russian, it's отлично. We can answer fine. In Russian, it will be хорошо. We can say so-so. In Russian, it will be так себе или нормально. Or, why not, we can say bad. In Russian, it will be плохо. So, I would like to listen to your answer. Как дела? Как дела? Как дела? It's rain. It's rain here. I have difficulty to have a good connection. Okay, I see. Thank you that you noted this problem. Okay, классно. Отлично, спасибо большое. У меня тоже все хорошо. И Здравствуйте. Здравствуйте, Тони. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, а вы? У меня все отлично, потому что у меня все отлично. I'm wonderful. I'm great because I am with you, with your company. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Взаимно, взаимно. So, guys, dear friends, let's go on. You know, in our previous class, we have learned, we have read a tongue twister. Скороговорка. Скороговорка. Do you remember? У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. Maybe we have today new students, so good participants. So I will explain the meaning of some words again very, very quickly. So once again, I will read. У 4 черепах по 4 черепашонка. You see, we need to practice the sound ch, ch, ch. У 4 черепах по 4 черепашонка. And now about some new words. У 4, we know the numeral
четыре. Четыре is 4 in English. In Russian is четыре. So we use preposition у when we want to say about that someone has something. У меня, it means I have. У него, it means he has, and so on. So here in this sentence, in this construction, we see у четырех, it means that someone four has, have something. So next one, you see, it is turtle. In Russian, it will be черепаха. Черепаха. And in our tongue twister, we have the form черепахи. It is the plural form from the word черепаха. Черепаха is only one turtle. Черепахи is more than two turtles. You see, in English, we need to change article and ending, but in Russian, we need to change only ending. Черепаха, черепахи. So we see we have here in this tongue twister четыре черепахи. 1, 2, 3, 4. У четырех черепах. And now you see the very cute picture. Look, черепаха is an adult animal. For example, maybe it is a mother turtle. And we have the U word. Черепашонок. Черепашонок is a baby turtle. You see, look at this picture. You see, it is so small, so small, so little. And again, четыре черепашонка. 4, 4, 1, 2, 3, 4. 4 черепашонка. So now we can read whole tongue twister. У четырех черепах, у четыре черепашонка. Who would like to try this? Кто желает, кто хочет, кто готов? Пожалуйста. У четырех черепах по 4 черепашонка. Отлично, очень красиво, очень хорошо. Спасибо большое. Так, еще. Исмаил, давай попробуем. Let's try. Исмаил, пожалуйста. Хорошо. У четырех черепах по 4 черепашонка. Отлично, молодец. Спасибо большое. Well done, Исмаил. Thank you very much. Херберт, привет. Да. Давай. У четырех черепах по 4 черепашонка. Браво. Отлично. Очень хорошо прочитали. Спасибо. Хорошо. Окей. Спасибо. And now, dear friends, we will have a new tongue twister. A new tongue twister. Again, I will read. You will listen to my pronunciation, how I articulate sounds. Then I will explain word by word, and then we will read this tongue twister together. So, the new tongue twister. Скороговорка is. Осенью у сени, сени в сене. Once again. Осенью у сени, сени в сене. Once again. Осенью у сени, сени в сене. Now, yes, I will mark I have marked these sounds. We will practice. We will try to pronounce correctly two sounds. S, yeah, se. This sound s is soft because here we have sound yeah. We don't read it like, we don't pronounce this sound like eh. No,
this sound is here. Осенью, осенью, сени, сени, сени. So now I will explain the meanings of these words. Look, this is осень, autumn. Actually, I don't know what the temperature, what the weather in autumn in your country, but in our country, no, in my city, you know, in autumn we have the temperature and the weather is like in winter. So look, осень is autumn. Осень, but when we want to ask, when we want to know, когда, in English it will be when. Once again, осень is what? Что? What? Осень. But when we want to know about the time, when, we need to change the ending again. Когда, when. Осенью. Guys, dear friends, pay attention. In Russian, we don't need to use preposition like in English. In English, we can say in autumn, in summer. In Russian, once again, we don't need to use preposition. We only change ending. Осень, что, what. Осень, когда, when, осенью. So, next word is, you know, maybe some Russian names is a little bit strange. And it's the first. The second, usually Russian people like to quote long Russian names. And we have long, official form of the name, and short form. Usually we use this form in non-official, non-formal situation. For example, look at my slide. We have the name Senya. I think I can suppose that it is a male name. It's the name of a boy or a gentleman. And look, it is the short form of the name Arseny. Once again, Arseny is a full name and Senya is a short form of this name. We have a lot of examples of such short and full names. For example, Alexander is a full name. Sasha is a short form. Alexei, Russian name, is a full form. Losha is a short form. Pavel is a full form. Pasha, only 4 letters, is a short form. Olga is a full form. Oля is a short form, and so on. So once again, Senya, Arseny. I suppose that Arseny is a full. So, and again, please look at my slide. We have this preposition u, which means that Senya has something. Сень. Do you remember our previous tongue twister? У 4 черепах. Yes, 4 turtles have. And here the same construction. У Сени. Сеня has something. So let's go on. Сейчас очистим и пойдем дальше. I'm not sure that you know what it is. In English, it will be hey. Hey. Look, this. Hey.
It's like a dry grass. In Russian language, this word is siena. Siena. Once again, we have stress accents here. Siena. So we can see here the letter O, but we will pronounce this O like siena, siena. And in our tongue twister, we have the form сеня, сеня. Once again, сеня, сеня, да? Сеня. And one more important detail. Look, we have this sound S. We pronounce it without voice. S, 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 s. We can compare with the sound Z, Z. We pronounce this sound Z with voice. Once again, compare Z, Z, Z. So we have here sound S. And look, it's a magic of Russian phonetics. We have here sound V, but you see, this sound S will add the qualities of its character of sound. And I will pronounce this sound like sound F. I will not pronounce like V, сеня, V, сеня, нет. I will pronounce it like сеня, сеня. It is important. Сеня. I don't say в сеня, нет, сеня, да. So, в сеня, it means that, yes, full of hay in, I don't know what place. Because this preposition for is for denoted of some place. Please don't forget about this сеня. Maybe you don't know what it is. It's a house, but it's not a house. It's not only dom in Russian. Dom is house. In Russian village, деревня. In Russian village, we call it izba. Izba. You see, izba. Izba. We don't say dom, of course. It is a house. But usually we use the word izba. Izba. And look, inside of izba, we have this. Look at this picture. Это, сейчас, подождите, я указку возьму. Да. Это сень. Сень. You see, it's a place near. We have here the door, the walls. We have some instruments for people who live in village. So, once again, изба, русская изба, и в русской избе есть сень. Сень. It's a part of, it's like a small room of the изба. So, and now I'm really want to что такое? To go on, and we will start to read it. Once again, the full variant is the whole variant of this tongue twister is осенью у сени, сени в сене. Осенью у сени, сени в сене. Осенью у сени, сени в сене. And so we can faster and faster. Осенью у сени, сени в сене. Okay, who is ready? Кто готов? Осенью у сени, сени в сене. Я готов. Давай.
Сеня, Сеня. Отлично, молодец. Исмаил, спасибо большое. Да, Манел, рада вас видеть. Манел, добрый день, здравствуйте. Да, да, Пожалуйста. да. Здравствуйте. Осенью у синий, синий в синий. Отлично, конечно. Спасибо большое. Не за что. Супер, да. Осенью синий в синий. Браво, отлично. Спасибо большое. Отлично получилось. Да, да. Синий. Да. Осенью у синий, синий. Ага, синий, синий. Отлично. Спасибо большое. Спасибо, замечательно получилось. Так, Алекс, would you like to join our company with toungtwister? Осенью синий, синий в синий. Отлично, спасибо большое за вклад, да, очень хорошо получилось, спасибо. Герберт, да. Ага. Who would like to be next? Yeah, I'll be the next. Давайте, пожалуйста. Усини, сине, в сине. Отлично. Герберт, sorry, Иршат, let's pronounce once again осенью. Осенью, сине, Сине. осенью, сине, в сине. Отлично. Супер. Хорошо, очень получилось. Спасибо. Спасибо и вам. Would you like to go on? Would you like to continue? Who would like to read again? Okay, let's go on. Once again, we will talk about Russian numerals. And now you will see some numerals. Please try to remember and say what the numeral is. For example, what is it? Что это? Какое? Сколько это? 50. Супер. Спасибо большое. 50. Ага, да. А это сколько? 16. 17. 17. Да. 17. Хорошо, да. А это 100. 100. Супер, да. А это 49. 49. Хорошо. Угу. А здесь 92. 92. отлично, да, петух запел. Здорово. У нас тоже петухи поют. 92. 92. Да. 2, да. Это сколько? 64. 3. Конечно, да. 63. Да. 63, хорошо. Да. А здесь сколько? 90. 90. 90, супер. Угу. Здесь сколько? 34. 34, отлично. Угу. 28. 28. 28, хорошо. 28. 87. Да, хотели сказать 6, 7, да? 87. Хорошо. Супер, отлично. Спасибо большое. So, guys, I will send this presentation. You will have it and you can use it. And you can do this exercise. You can check yourself. We won't do it right now, but you can do it at home without me. It is, I think it is useful exercise
because you can read these numerals automatically. For example, 22, 15, 89, 45, 95, 13, and so on, as fast as it possible. So you can find this exercise at my presentation. Okay. So let's do this exercise. I would like to. We have this name, this word for name of street in Russian. The street is улица. And now we will read only numerals. Да? Улица Нагорная, 18. Угу. Манел, а здесь сколько? Улица Земляничная. Улица Земляничная, 35. Отлично, спасибо большое, хорошо. Это улица Пушкина. Улица Пушкина. And what about the number of the house, the building? Who would like? 21. Да. 21. Спасибо, да. 21, хорошо, супер, да. Это улица Ключевская, а номер, what about number of this building? 19. 19, да, 19. And in real life, when we say about address, we say Ключевская 19, Пушкина 21, да, Земляничная 35, and so on. So now, next picture, улица Вишневая. And what about the number of this building? 29. 29. Замечательно. Да, наверное. Так, 29. Вишневая 29. И последнее, the last picture, улица Дачная. And what about the number? 27. 27. Спасибо большое. Да, все правильно. Иршад, Зоха, Синита, девушки. Да, спасибо. Все правильно. Once again, I will read. Please listen to my pronunciation. Улица Нагорная, 18. Улица Земляничная, 35. Улица Пушкина, 21. Улица Ключевская, 19. Улица Вишневая, 29. Улица Дачная, 27. Да? Отлично, отлично поработали. Хорошо, идем дальше. Please, dear participants, dear friends, my lovely students, please look at this table again. We know this table. Once again. Сколько тебе лет? How old are you? We need to change pronouns. We have here я, ты, он, она, они. When we ask the question and when we answer the question, we need to change pronoun. And we use я, мне. Сколько мне лет? You know. Сколько тебе лет? Сколько ему лет? Сколько ей лет? Сколько им лет? And when we answer the question, we use the same forms of pronouns, the same forms, you see, the same. Мне, тебе, ему, and so on. And we use 3 k
connected but different words. Год, года, лет. Once again, if we see one, один, everywhere, we use год. 1 год, 21 год, 31 год, 51, 71 год, 101 год. If we can see in the ending the numerals 2, 3, 4 in different combinations, we use the word года. For example, ему 2 года, ей 3 года, им 4 года, ей 22 года, ему 53 года, тебе 72 года, им 64 года, и так далее, and so on. And the last, if we have at the ending the numerals 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, and again, the different combinations, for example, 5, 25, 95, 105, 6, 66, 36, 106, 46, 9, 99, 39, 29 и так далее, we use the word лет. Мне 38 лет, моему сыну, ему 8 лет, моему второму сыну 6 лет, моему племяннику, nephew, 2 года, да? Моей сестре, my sister is, моей сестре, ей 21 год. We can't mess with numerals and these words. For example, I can't, I cannot say, мне 21 лет. Или ему 53 год. Нет, да? Мне 21 год, ему 53 года. И так далее. So, again, let's do this exercise. You know, about the history, some words about the history of these pictures, of this portrait. This is not a real people, a real human beings. These people are painted by GPT chat and Neuronet because I had some problems when I tried to present photo or a picture of someone from the internet. And I decided to use this GPT chat, and it painted these pictures. So you see the technology of our century can do this. So this exercise is, you can see the photo, for example, of someone. We will read the information about this person. Это Аня, ей 4 года. Это Олеся, ей, and you should add. So, ей 21 год. Ей 21 год. Отлично. Пожалуйста, дальше. Да. Иршат. Да, давайте. Иршат. Это Женя. Это Женя. Хорошо. Женя. Ему 18 лет. Супер. Отлично. Хорошо. Коко, would you like to go on, to continue? Это Юрия. Ему 15 лет. Ему 15 лет. Хорошо. Спасибо.
Who would like to be the next? Спасибо, Зо. Ага. Я. Давай, пожалуйста. Это Никопай, ему 87 лет. Умничка, молодец, Николай. Да? Николай, we have the name Николай. Of course. Николай. Yes, I understand. I understand. The problem is we have a very similar letters L when they are printed. L and P. And of course, это Николай. And about these two boys. Это Денис и Дима. Дима. Им два года. Да, им 2 года. Спасибо, Манел и Иршат. Здорово, да? Это Денис и Дима, им 2 года. So cute babies. Спасибо большое. Молодцы. Очистить мои рисунки. И мы идем дальше. And again, we will talk about age, about возраст. And I would like we talk about the question когда. Again, when. Когда ты родился или родилась? Stop. Yes. And look. In English, it will be what season? Actually, какое время года? Время года. Season. Autumn, summer, winter, spring. Да? Когда ты? And look. When we talk about lady, when we talk about a girl, we need to use the form родилась. Я родилась. Ты родилась. Она родилась. So, I will ask, когда ты родилась? When I ask a lady or a girl or, I don't know, that, a lady. Когда ты родилась? And she will answer, я родилась. And when we ask the question about this, when, what season, when you born, for gentleman, for a boy, we will need to change the form of the verb, and we should ask, правильно, да, родилась, да, родился. Когда ты родился? So, and we have answer. Я родился. Once again, about myself, I can say, я родилась. Анна родилась. Манел родилась. Но он, a gentleman, Исмаил родился. Иршат родился. You see? I can't say Исмаил родилась. Или Иршат родилась. Нет. Да? Исмаил родился. Манел родилась. Окей? Okay. Хорошо. Идем дальше. I have a question. I have a question here. Да. So mostly we use a and ya for feminine, but here it's opposite, right? Sorry, could you repeat your question, Irshad? Yes. So I'm saying mostly we use a and ya for feminine. Yes. No? Да. But here it's opposite. Да. Да? Да. Okay. Я родилась. You see, we have here ending жила, родила, and here we have postfix st. Yes? And okay, родила, жила, гуляла, встретила, любила. It's about ladies. And we will not have ending when we talk about gentlemen, male gender. For example, родил, купил, играл, писал, читал, and so on. Okay. And some variants. We have only 4 variants here when we talk about seasons, время года.
Look at my pictures. Зима, in Russian it's winter, зима, весна, spring, лето, summer, осень, autumn. You know, we know this word. Осенью, Сеня, в сенях, осени, Сеня. Okay, I forgot our tongue twister. Okay, осень, we know this word. And look, once again, зима, весна, лето, осень is nouns. Что зима? What it is? Зима. Что? What it is? Весна. Что? What it is? Лето. And so on. But now we need to ask about time. Время. Когда? When? What season? Когда ты родился? And we need to change our endings. For example, here we have зима, but when we ask answer, когда? Зимой. Pay attention. In English, we need to use preposition в. In Russian, we don't use preposition, any preposition. Зимой. Когда ты родился? Зимой. I cannot say в зиму and any another variant. Only зимой. So, again, весна, но когда весной? See. Again, весна, and we change ending ой. Лето, summer. Когда, when, летом. Again, we need to change. And you know, осень, когда осень. Осень. For example, я родилась весной. Да? Я Майя Ермошина. Я родилась весной. Анел, а когда ты родилась? Я родилась, да, я родилась летом, очень жарко в Алжире. Да, очень интересно. Я родилась летом. Спасибо Летом, большое, да. Иршат, а когда вы родились, когда ты родился, Иршат? Я родился летом. Летом тоже очень интересно. Так, секундочку. Герберт, а когда ты родился? Когда? Дел, can I help you? Когда вы родились? Я родился. And what's your variant? Зимой, весной, летом или осенью? In winter, in spring, in summer, in autumn? Я родилась весной. Когда родилась? Весной. 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 Да. Спасибо большое. Спасибо. Исмаил, а когда ты родился? Я родился весной. Тоже весной. Здорово. Еветта, скажи, пожалуйста, а когда ты родилась? Соха Шакер. Здравствуйте. Хорошо. Зо Кассинита, когда вы родились? Коко, да, пожалуйста. Я родилась весной. Весной. Да. Весной, здорово, отлично. Да, хорошо. Хорошо. И, пожалуй, последнее на сегодня. The last exercise. Да, здравствуйте. Смотрите.
Сейчас я уберу. Look, this slide has two parts. There are two parts. Какое сейчас время года? We can ask. I don't know why. For example, we slept a lot and we don't know what season is it now. Yes? And we answer what season? Зима, весна, лето, осень. Yes? For example, I can say that сейчас is now. Сейчас is now. Сейчас осень. I know that in your countries, our autumn is like summer. And our autumn is like winter. Да. Yes, but officially сейчас осень. But look, the next question is, почему он у меня? Да. The next question is, какое твое любимое время года? What is your favorite season? What is your favorite season? Какое твое любимое время года? For example, Alexander Pushkin loved a lot осень. Autumn, yes, it's really. And look, here we can use the construction я люблю, I love. Oh, I like. I think I love. Я люблю. And look, again we need to change ending. I can't say я люблю зима. Нет, я люблю зиму. Look, we change here ending. Я люблю весну. Again, we need to change ending. Я люблю лето, я люблю осень. We don't need to change anything. So, for example, about myself, я очень люблю лето. And what about you, Исмаил? А какое твое любимое время года, Исмаил? Я люблю осень. Осень, отлично, да, пожалуйста, Ажар, Ажар, пожалуйста. Я люблю лето. Лето, отлично, хорошо, спасибо, Ажар. Коко, какое твое любимое время года? Я люблю зиму. 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 Да, зиму. Спасибо большое, хорошо. Манел, ваше любимое какое время года? Я люблю зиму из России. Да? Да, в Москве. В Москве, хорошо. Да. Отлично, хорошо. Исмаил, какое ваше любимое время года? Исмаил, не Исмаил, sorry. Sorry. Извини, пожалуйста. I would like to ask Иршат. Иршат, какое ваше любимое время года? Да. Ага. Я люблю зиму и осень. Ого, зиму и осень. Супер. Спасибо большое. Guys, next week we will go on. We will continue our topic about numerals. And I hope we will talk about prices in the Russian supermarkets. And I really know what tongue twister we will learn. Do you want to know? Расскажите про покупки, про какие, про покупочки мои. So it will be next our class. Спасибо большое. I'm ready to finish our work. Thank you very much for your work. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Have a nice week. Have a nice evening. See you next class. See you next week. Пока. Спасибо. До свидания. Пока.
До свидания. До свидания.